중국의 최대 전기차 회사 비아디가 일주일 만에 사전 계약 1000대를 기록했다고 자랑하고 있습니다. 비아디는 국내 만든 체험 전시관에서 아토3의 1년 시승권을 비롯해 로봇 청소기, 금한돈, 백화점 상품권 등 매일매일 달라지는 경품을 내건 이벤트를 진행했습니다. 이 때문에 실제 가족 단위나 친구들과 구경 온 손님들로 비아디 전시장이 북적이는 광경도 목격되었지만, 그러나 신기해서 보러 온 이들이 많아 구매로 이어지지 않을 것이라고 예측하고 있습니다. 중국산 브랜드에 대한 이미지 때문에 1000명을 사실상 채우기가 매우 힘들었는데 겨우 달성하자 이를 가지고 떠벌리고 있습니다. 최근 한 유튜브 채널에서는 중국 내에서 주문을 유지하는 일도 벌어졌다며 판매 대수로 홍보하는 중국의 홍보 전략을 조심해야 한다고 말했습니다. On January 20th, a blogger named Future Charging Station made a post alleging that a certain car brand is faking orders and may be on the verge of collapse. The blogger revealed that the company had implemented an internal promotion system that incentivized employees to secure as many orders as possible to gain promotions. However, these orders didn't have to result in actual sales, fueling speculation about fraudulent practices. He revealed that mid-level managers at the company, desperate for promotions, used their own money or enlisted friends and family to help place orders. Once the order numbers climbed high enough, they would cancel the orders, forfeiting the deposits. This gave upper management the illusion of skyrocketing sales. However, the reality was far from it. Most of the orders weren't fulfilled, leaving the company stuck with a massive inventory of unsold vehicles. The blogger also disclosed that the company has since revised its employee incentive policies, no longer tying promotions solely to order numbers. Yet, he suggested the company might already be teetering on the edge of a major financial crisis. The post quickly sparked heated discussions online, with many speculating which car brand was involved. The blogger declined to name the company, citing concerns over its aggressive legal team. 전 세계에서 지난해 돌풍을 일으켰다는 비아디가 한국 시장까지 진출해 전기차 시장을 석권하겠다고 장담하는데, 최근 한 여론조사에서 64.5%가 한국 시장에 정착하지 못할 것이라고 응답했습니다. 안짝이 힘들 것 같은 이유로 본 것이 중국산 제품에 대한 부정적인 인식이었는데 무려 80.66%였습니다. 이에 무엇보다 브랜드에 대한 신뢰를 중시하는 한국인들이 감히 중국차를 선택할 거냐는 말이 돌고 있습니다. 이 때문에 어떤 나라에서 성공해도 한국에서는 성공하지 못하는 게 아니냐는 말까지 나오고 있습니다. 비아디를 비롯한 중국산 전기차가 잘 나간다고 하지만 중국산 전기차를 탄 국가들의 소비자들에게서 최악이라는 평판이 전해지고 있습니다. 이미 이를 경험한 중국 내부에서도 폭로가 쏟아지고 있는데, 그동안 이를 막았던 중국 정부는 굉장히 곤혹스러워하고 있습니다. 최근 한 유튜브 채널이 중국 정부가 숨기고 싶은 사실에 대해서 적나라하게 폭로했습니다. Recently, Chinese vloggers have raised alarming concerns about a domestic Chinese electric vehicle priced at 300,000 yuan, equivalent to about 41,000 US dollars. Reports reveal that the car is equipped with an anti-collision beam only 1 millimeter thick, a rusted and deteriorating chassis, and shockingly, 30 kilograms of low-quality asphalt that nearly caused toxic poisoning. The issue came to light when a young man experienced breathing difficulties while driving his new car. Upon inspection, a mechanic uncovered dozens of kilograms of asphalt inside. Investigations revealed that the manufacturer had used cheap coal tar asphalt as a dampening material to cut costs. When exposed to heat, coal tar asphalt decomposes and releases toxic gases, posing severe health risks, including the potential for cancer if inhaled over time. Outraged vloggers condemned the automaker, accusing it of complete disregard for consumer safety. Take a look at this domestic electric vehicle that's been driven for less than 3 years. The chassis is already rusting and flaking off. What's even scarier is the metal itself. Although paint was applied, it can't stop the corrosion. But seriously, a rusting suspension on the chassis? That's hardly justified. Everyone knows that over time, rust makes the metal as brittle as a cracker. It can break apart with just a touch. Here is the undercarriage of a domestic electric car priced at around 300,000 yuan. Look at this, you can literally bend it with your hand. The anti-collision beam? It's only 1 millimeter thick. No exaggeration. This beam is so flimsy, it might as well be used to peel apples. What's even more shocking is that it doesn't even have an energy absorber. It's just a thin metal sheet screwed directly into place.
This car is clearly built to barely meet the national safety standards. The cutting of corners is obvious. Grand claims during the launch event, but when owners report issues, instead of addressing the problems, they silence the people who raised them. Other users shared their thoughts, with one commenting that these days, you can't even mention brand names when discussing quality issues with electric vehicles, or you risk serious consequences. A mechanic's remarks about national standard minimums is practically ironic. Shouldn't it be called the minimum national standard, if this is considered acceptable? This is a Changan made in China. It's a 2014 car, and I'm telling you, China just can't make good cars. A car from 2014 has rusted this badly. All they can make is garbage. One example involved a car with severely rusted panels. A mechanic tapped on a rusted section with a hammer, and it was like breaking open an anthill. Inside was nothing but a mass of black, decayed rust. When the mechanic tapped another rusted area, the thin panel ripped apart like paper, exposing more corroded metal beneath. In another case, a vlogger reported that a young woman bought an electric vehicle for 80,000 yuan, but was hit with an outrageous repair quote of 180,000 yuan from the manufacturer after a minor collision. Frustrated, she towed the car to an independent repair shop, only to find that the battery was locked and could only be serviced by the manufacturer. 최근 러시아에서는 중국차에 대한 이미지가 최악으로 흐르고 있습니다. 러시아에서는 우크라이나 전쟁이 일어나기 전인 2021년까지 현대차와 기아가 점유율 1위를 차지했습니다. 하지만 서방의 제재가 이루어지면서 현대차와 기아가 수출을 하지 않자 그 자리에 중국 자동차가 들어왔습니다. 값싼 가격으로 중국차가 1위를 차지하면서 중국산 전기차도 대거 수출되었는데 한국 자동차의 품질과 성능에 익숙했던 러시아인들은 지금 중국차를 타보고 경악하는 수준으로 알려지고 있습니다. The reputation of Chinese electric vehicles is not just in trouble domestically, they've also come under fire in Russia, one of the country's closest allies. A vlogger remarked that China's embarrassment has now gone international. Recently, Russian media openly criticized the poor quality of Chinese-made cars, stating they fall far behind Japanese vehicles in terms of reliability. Complaints include poor stability, high failure rates, anti-collision beams as thin as paper, suspensions as fragile as chopsticks, and subpar after-sales service. Repairs are another headache, with frequent breakdowns requiring constant attention. Shockingly, some manufacturers have even issued 3 different replacement parts for the same vehicle identification number. In winter, the problems worsen, as many vehicles struggle to start. Previously, manufacturers blamed sanctions for weak sales. However, it's clear the real issue is poor quality control. With such low standards, these vehicles fail to impress overseas buyers. Unlike in China, where online reputation management can help shield brands, international markets expose these flaws without hesitation. In 2024, China exported 1.17 million vehicles to Russia, achieving a 68% market share by year end. Nearly 7 out of every 10 cars sold in Russia were Chinese brands. Among the top 10 best-selling car brands, 8 were Chinese, including Haval, Chery, Geely, Changan, Getor, Trumpchi, and Omoda. However, alongside this growth, complaints about Chinese cars in Russia have surged. According to a 2023 report from Russian media, the repair frequency for Chinese vehicles in Russia increased by 35%. Nearly all Chinese brands sold in Russia showed higher failure rates. A recent assessment by a Russian testing agency highlighted that Chinese vehicles perform poorly in corrosion resistance, achieving only 1/3 the durability of European cars. They identified 5 key issues with Chinese cars: thin and weak exteriors, poor corrosion resistance, low quality electronic components, overly thin paint, and suspensions unsuitable for Russian roads and weather. The study also compared Chinese cars to European brands like Skoda, Opel, Peugeot, Volkswagen, Audi, BMW, and Mercedes-Benz, which had exited the Russian market. These European brands demonstrated far superior corrosion resistance. By contrast, 5 newly introduced Chinese models lacked proper anti-corrosion treatments. 이 영상을 본 러시아인들은 내용에 동조하며 중국인이 품질 면에서 독일, 한국, 일본을 능가했다고 주장하는 것은 모든 부패한 블로거들의 말입니다. 대출금은 아직 안 갚았는데 이미 썩었어. 곧 중국 자동차에 대한 불신에 대한 형사 책임이 도입될 것입니다. 라고 말했습니다.
이렇게 러시아에서는 한국차와 중국차가 극단적으로 비교되고 있습니다. 중국 BYD 한국 시장 1호 차량 아토3는 유럽과 일본보다 낮은 저가 정책으로 한국 시장을 공략하려 했으나 보조금을 적게 받을 것으로 예상되면서 기아 EV3와 가격이 그리 크게 차이가 안 난다고 했습니다. 최초 한국산 전기차보다 1000만원 이상 싸다고 홍보했던 것과는 차이가 나고 있습니다. 브랜드에 대한 이미지가 안 좋아 이를 상쇄하려면 거의 반값이 돼도 살까 말까인데 가격 정책에서 벌써 실패적이라고 했습니다. 또한 성능 중에 가장 치명적인 것은 주행 거리입니다. 60kW 시 리튬 인산철 배터리를 탑재해 1회 완충하면 상온복합 321km, 저온복합 309km를 아토3는 주행할 수 있다고 했습니다. 하지만 겨울철에 급격히 줄어 주행거리가 거의 절반으로 준다고 했는데 최근 아주 더운 여름날에도 주행거리가 25%나 감소할 것으로 예상되었습니다. 여름철 배터리 성능 유지를 위한 냉각을 하기 때문이라고 했습니다. 지난 2023년 노르웨이 자동차 협회가 진행한 겨울철 주행 테스트에서 아토3는 가장 짧은 주행거리를 주행한 자동차 중 하나인데 총 29대 중 26위를 기록했습니다. NAF에 따르면 아토3는 배터리 잔량 5%부터 배터리 경고가 표시되는데 경고 시점을 앞당겨야 한다고 평가했습니다. 반면 기아3는 1회 충전 시 주행거리가 롱레인지 502km, 스탠다드 305km를 기록할 만큼 동급 경쟁 모델에서 가장 놀라운 에너지 효율을 자랑하고 있습니다. 그 외에도 EV3에는 아토3가 가지지 못한 기술이 대거 들어가 있습니다. 최근 중국차를 구입해 경험한 한 러시아 소비자는 좌석에서 소리가 나는 게 중국차만이 가지고 있는 장점이라며 이렇게 말했습니다. 좌석에 삐걱거리는 소리가 아니라 방귀 소리입니다. 중국 특허. 이상 쓸망했습니다.